ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. We are now moving into the third shatkam of Bhagavad Gita. That is in that Mahavakya Tattvamasi Tvam Patuto Tattu Patuto. From now on we are going to look into Asi, that is the Jivatma and Paramatma Aikyam, or they are one and the same. That Jivatma is just a subset of Paramatma. Let's go further. In Bhagavad Gita, out of the 700 verses, which verses are more profound than other keta? Answer panna mudiyadhu. But I have chosen to select 132 verses. Some yardstick. Adhe madri, Bhagavad Gita la 18 chapters la, which chapter is more profound than the other keta? Sollave mudiyadhu. Aanalum, I would, in my own opinion, I would think some chapters like 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 18 இது வந்து சொல்லுவேன். 13 particularly is something which has appealed to me the most. Personal opinion. Let's go further. A brief introduction to chapter 13, Kshetra-Kshetrajna vibhaga yoga. Topic of the known and the knower. க்ஷேத்ராங்கிறது வந்து the body, உடம்பு. க்ஷேத்ரஜ்ஞாங்கிறது அந்த பாடியில் இருக்கிற உயிர் ஆர் ஆத்மா, அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். அதுதான் டீட்டெயிலா இந்த சாப்டர்ல வந்திருக்கு. முதல்ல பாடி அண்ட் த ஆத்மா. ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் பாடி அண்ட் ஆத்மா அண்ட் த ரீசன் ஹவு தே கம் டுகெதர் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு அ சென்ஷியன்ட் பாடி, அது வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Lord Krishna says the body is made of modification from Prakriti Maya through the Panchabhutas and the 11 senses. இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் as we go by. And he also says இந்த பாடியோட கனெக்ஷன் வரதுனால தான் ஆத்மா gets attached to silly reasons. And அதுக்கு விருப்பம், இன்பம், துன்பம், கோபம், தாபம் இதெல்லாம் வருதுலாம் அந்த அசோசியேஷனால தான். So Lord Krishna says, if the Atma is elevated to the level of liberation, இந்த silly matters எல்லாம் ஆத்மாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அது எப்படி கொண்டு போறதுன்னு சொல்லி Lord Krishna gives a way also. He says pride and ego are the shackles to be rid of. அந்த கர்வம், அகம்பாவம், அது ரெண்டு இருந்தாதான் நான் தான் செஞ்சேன், நானா செஞ்சேன், அந்த மாதிரி ஈகோ இருக்கிறதுனால தான் that is the shackles. அது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா லிபரேஷன் ஸ்டேஜ்க்கு ஆத்மாவை கொண்டு போறது ஈஸின்னு சொல்றாரு. He also suggests a way for that. He says seek a guru. ஒரு குரு கிட்ட போனாலே பணிவு வந்துடும், கத்துக்கிற ஆர்வம் வரும், அந்த ஈகோ குறைஞ்சிரும், கர்வம் குறைஞ்சிரும். And the mind gets purified, thoughts get purified, action also gets purified. And அது கூட சேர்ந்துட்டு control of the senses வரும். இது வந்து பக்தி யோகா. ஸோ குரு கிட்ட போய் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த பக்தி தானாவே வந்துடும். Then Lord Krishna also clarifies Atma has no birth or death. That's what we also saw in chapter 2 briefly. Birth, as we call, is an association of Atma with the body, while death is the dissociation of Atma when it deserts the body. And body by itself is insentient. அது வந்து அந்த ஆத்மா கூட சேர்றதுனால தான்
அதுக்கு செயல் திறமை எல்லாம் கூட வருது. And Lord Krishna also says karma yoga, jnana yoga, அது ரெண்டும் கூட will lead to the path of realization. So பக்தி யோகாவை பத்தி சொன்னாரு, கர்ம யோகா, ஞான யோகா எல்லாமே will lead to the realization of nature of Atma. So டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ண போறது in session 26ல for guided chanting I picked up shlokas 13.1, 13.5, 13.6 and 13.34. As usual, the uncovered shlokas 13.7 to 13.33, I'll be giving the gist of their meaning in one slide. Let's go further. At the start of this chapter, Arjuna வந்து சில termsக்கெல்லாம் clarification he seeks from Lord Krishna. Terms like Prakriti, Purusha, Kshetram, Kshetra-Kshetrajna, Jnanam, Nyayam. Jnanamna Atma Jnanam. Nyayam. Nyayamna the things ought to be known. அறியப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்களே. இதெல்லாம் Arjuna seeks from Lord Krishna. So Lord Krishna sets forth to explaining. அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். idam shariram kaunteya idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate kshetramityabhidhiyate etadyo vetti tam prahuhu etadyotveti tam prahuhu kshetrajna iti tadvidaha kshetrajna iti tadvidaha. முதல்ல Lord Krishna takes up to explaining க்ஷேத்ரம் and க்ஷேத்ரஜ்ஞான். க்ஷேத்திரம்னா பொதுவா அந்த வயல் ஃபீல்டு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பாடுபட்டு வேலை செய்யறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஈல்டு வரும். அதே போல அந்த ஃபீல்டுல வந்து நல்லதும் வளரும், புஷஸும் வளரும், டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு வி டேக் கேர் ஆஃப் தட். ஸோ இந்த உடல், the body, அதே மாதிரி இட்ஸ் லைக் அ ஃபீல்ட். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் த க்ஷேத்திரம். அண்ட் ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து க்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து அவனோட உடல். அந்த உடலுக்கு உள்ள இருந்துட்டு அந்த உடலை பற்றி பூரா அறிஞ்சிருக்கிற பொருள், தட் இஸ் தட் which dwells inside the body and is all pervasive, knows everything about the body, அது வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞான். அதுதான் இதுல சொல்லுது. ஸ்லோகா 13.1 பார்க்கலாம். இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரம் இதி அபிதீயதே ஏதத் யஹ வேத்தி தம் பிராஹுஹு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஹ. So Lord Krishna addresses Arjuna as Kaunteya. நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இது, Kunti's son. இதம் ஷரீரம், இந்த பாடி, உடம்பு. க்ஷேத்ரம் இதி, அதுதான் க்ஷேத்திரம்னு அபிதீயதே சொல்லப்படுது. So this body is what is called as க்ஷேத்திரம். யஹா, யார் வந்து ஏதத் இதை, இந்த பாடியை, வேத்தி அறியறானோ, who knows it well. How can you know it well? Only when you become part of it. So it's an indwelling Atma. தம், அவனதான், க்ஷேத்ரஜ்ஞா இதி, க்ஷேத்ரஜ்ஞன் சொல்லி, தத்விதஹ, அதை புரிஞ்சிட்டவங்க, பிராஹுஹு, அவங்க வந்து சொல்றாங்க. So Lord Krishna says, இந்த பாடி தான் க்ஷேத்திரம். As I said a little before, it can yield good things, it can yield bad things. It needs to be cultivated. And the body includes, we will be seeing later, the manam.
Mind also is part of the body. இதெல்லாம் cultivate பண்ணணும். Manas, buddhi, the senses, எல்லாம் we'll be seeing very soon. So Lord Krishna says the body is the kshetram. And அந்த பாடிக்குள்ள இருந்துட்டு who takes care of the body, who observes, who is a seer of the body, he is the kshetrajnan, that is the Atma. So body is the kshetram, Atma is the kshetrajna. One thing is very clear, the body and the Atma are different. Kshetram is different from the kshetrajnan. One is the known, the body is the known factor, while the knower of the body is the kshetrajnan, which is Atma. Bookla கொடுத்திருக்கிற meaning பார்க்கலாம். Sri Bhagavan said, Kaunteya, this body is called field, the kshetram. The one who knows this field is the knower of the field. Thus say those who know that. தமிழ்ல பாரதியார் எடுத்து ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான், குந்தி மகனே, இந்த உடம்பு க்ஷேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனை அறிந்து நிற்போனை க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று பிரம்மஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். Those super learned people, they call this body as the kshetram and the Atma as the kshetrajnan. And the reason we had already seen. Let's go further. நம்ம பார்க்க போற அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகா 13.5 and 6 நிறைய அதுல profoundness இருக்கு. The definition of kshetram, the body as we call it, பிரகிருதியை பத்தி முழு விவரம் இதுல வருது. I have tried to make it as simple as possible. கொஞ்சம் attention கொடுங்க. ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை திரும்பி பாருங்க, you will understand. It's useful to know this. Let's have a look at it. இதுல முதல்ல வந்து 24 தத்துவம், the whole of kshetra or the prakriti, 24 தத்துவமா சொல்லியிருக்காங்க. The parts என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து the subtle elements of space, air, fire, water and the earth. மொத்தம் 5. ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர் and பூமி. இது வந்து not the gross form but in the subtle form, கண்ணுக்கு புலப்படாத ஃபார்ம்ல. நம்ம பாடியில all these are there. Many of you will be already aware of that. It is the human body is made of all that, everything. We will see more. ரெண்டாவது வந்து அகங்கார, the ego. ego வரதும் பிரகிருதியினால் தான் வருது. It's considered as part of the body, kshetra. அப்புறம் புத்தி, intellect. This is also a byproduct of prakriti. And the decision making எல்லாம் intellectல ஆறுது. So that is one. So மொத்தம் 7 ஆச்சு. எட்டாவது வந்து அவ்யக்தம். அது வந்து மூல பிரகிருதி. The prakriti அவ்யக்தம்னா invisible form, unmanifest form. prakriti வந்து part of the Lord, and as the Lord is, it is in the avyaktam form, unmanifested form. And நம்ம ஸ்லோகா 7.14 and 7.4ல பார்த்திருக்கிறோம், where Lord says, என்னோட பிரகிருதி ரெண்டு பாகமா இருக்கும். The lower part is 8, இந்த 8 தான். And the higher form of his nature, he says, that is the Purusha or the Atma. So that's what he had said there at the time. So 8 ஆச்சு. இன்னும் மேல போகலாம். இந்திரியாஸ், மொத்தம் 10 இந்திரியாஸ். அது வந்து ஆர்கன்ஸ் in the body. இதை வந்து ரெண்டு செட்டா பிரிச்சிருக்காங்க யூசுவலா. ஒரு செட் வந்து ஞானேந்திரியாஸ், the sensory organs, eye, nose, ear, tongue and skin, which connect the body to the external world. These are the sensory organs. And the other set is karmendriyas, action organs,
கை, காலு, வாய், anus and genitals. இது வந்து 5 5 5 10 10 8 18 ஆச்சு, 18 so far. And then the mind is the sankalpa vikalpa. It is சில சமயம் உறுதியா இருக்கும், சில சமயத்துல wavering mind சொல்லுவோம். Thinking about the past and worrying and thinking about the future, getting afraid, all that. அதுவும் part of the prakriti. And then indriyarthas, the sense objects. Sense objects now, the external objects to which the senses are attracted to. அதுதான் முதல்ல பார்த்திருக்கோம். The sense control, prevent them from chasing the sense objects. அதெல்லாம் முதல்ல நிறைய பார்த்தோம். இந்த சப்த, ஸ்பர்ஷ, ரூப, ரச, கந்த, இந்த 5 தான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம், அந்த மாதிரி என்றைந்தான் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு, அந்த 5 தான். So they are the sense objects. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் total of 24. This is called as the 24 tattva, 24 tattvas in Sankhya Darshana. And then in the shlokas to come, we will come across some more, but they are much easier to understand. Let me give a quick recap on this. 24 தத்துவம் வந்து subtle elements, the space, air எல்லாம் 5. அகங்கார, ஈகோ, அது வந்து 1. இதெல்லாம் வந்து பிரகிருத்தினால வருது. These are all due to the பிரகிருதிஸ் வேறுபாடுகள். And புத்தி, intellect. அப்புறம் அவ்யக்தம், the மூல பிரகிருதி, which is in the, it's present but in the unmanifest form. அப்புறம் 10 இந்திரியாஸ், 5 ஞானேந்திரியாஸ், 5 கர்மேந்திரியாஸ். அதுக்கப்புறம் the mind, சங்கல்ப விகல்ப, mind, manas. And 5 indriyarthas, the sense objects, total of 24. இத மனசுல வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் kindly see it once more again later. And 6.5, 13.5 and 6 understanding will become easier. Let's go further. महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः पञ्चचेन्द्रियगोचराः. ஆரம்பத்துல Lord Krishna said Kshetra is the body. அந்த பாடிங்கிறது என்னெல்லாம், consisting of what? You will be surprised to see. Elaborate அடுத்த வர 2 ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. அதுல முதல்ல நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகத்துல இப்ப கொஞ்சம் முன்னால நம்ம பார்த்த ஸ்லைட்ல வர பாயிண்ட்ஸ் வரும். Let's see 13.5 first. महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचराः. இதுல லார்ட் கிருஷ்ணா லிஸ்ட் அவுட் அந்த 24 தத்துவம். முதல்ல மகாபூதானி, அந்த பஞ்சபூதங்கள் இன் சட்டில் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்தோம். ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி. அப்புறம் அகங்காரஹா, ஈகோ, புத்திஹி, த இன்டலெக்ட், அண்ட் அவ்யக்தமேவச்ச, அந்த மூல பிரகிருதி, அன்மானிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம். அது கூட இந்திரியாணி தஷ, 10 இந்திரியம் பார்த்தோம். 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் த ஆக்ஷன் ஆர்கன்ஸ் 10. அண்ட் ஏகம் ச கூட வந்து த மைண்ட், ஒன் மோர். ஏகம்னா ஒன் மோர்.
இது கூட ஒன் மோர். அண்ட் பஞ்ச இந்திரிய கோச்சராக. இந்திரிய கோச்சராகனா the sense objects. சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் சொன்னமே, where the senses get attracted to the sense objects, those sense objects. இதெல்லாம் சேர்த்ததுன்னா மொத்தம் 24 தத்துவம். இதுவும் part of the kshetram and some more are to come. Let's see the bookல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். The 5 subtle elements, அது தெரியும் நமக்கு, subtle formல the natural 5 elements: ego, intellect, the unmanifest cause maya, அப்புறம் 10 organs, ஞானேந்திரியா, கர்மேந்திரியா, 5 each, the mind and 5 sense objects. These are the 24 சாங்கிய தத்துவாஸ். தமிழ்ல மகாபூதங்கள் 5, அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், தட்ஸ் மூல பிரகிருதி, 11 இந்திரியங்கள். அந்த 11 இந்திரியங்கள் இந்த ஞானேந்திரியம் 5, கர்மேந்திரியம் 5, அதை எல்லாம் கட்டி போட்டு கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து த மைண்ட், மனசு. ஸோ அது வந்து 11. அண்ட் இந்திரிய நிலங்கள் 5, that is the sense objects. So these are the 24 in the first group of it. Some more are to come. Let's go to the next shloka. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम्. போன ஸ்லோகத்துல நம்ம 24 தத்துவம் பார்த்தோம், the 24 constituents of kshetram. But kshetram is something more. Some surprise elements are coming in the next shloka. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். இச்சா துவேஷः சுகம் துக்கம் சங்காதः சேதனா திருதிஹி ஏதத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம். இச்சாங்கிறது வந்து விருப்பு, துவேஷங்கிறது ஆப்போசிட் வெறுப்பு. நம்ம பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல, த மனம், மைண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த க்ஷேத்ரம். அண்ட் இந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாம் மனசுல இருந்து வருதுனால்தான் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும். வெளியில ஒருத்தங்கிட்ட வந்து இஃப் ஹி ஹாஸ் அ விருப்பு, இஃப் ஹி ஹாஸ் அ வெறுப்பு, we can make out from his body language, from his behavior, from his speech, etc. அப்போ இச்சா துவேஷா, விருப்பு வெறுப்பு, அதுவும் பார்ட் ஆஃப் த க்ஷேத்ரம். சுகம் துக்கம், இன்பம் துன்பம், இந்த துவந்துவாவை பத்தி எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கிறோம். முதல்ல சங்காத்தஹா, சங்காத்தஹா இஸ் a beautiful word denoting, you see, the human body made of the physical body, the anatomical part, indriyas எல்லாம் சேர்ந்துட்டு, it's a wonderful combination of so many parts acting together, coordinated. அதுதான் சங்காத்தஹா, அந்த combination. So it means it is not just the physical body alone. And chetana, chetanaங்கிறது உணர்வு. உணர்வுங்கிறது வந்து சே ஒரு அயன் வந்து நெருப்புல வச்சிருந்ததுன்னா, the heat of the fire, it's also transmitted to the iron. And the hot iron நம்ம தொட்டதுன்னா, we'll get the feeling as if touching the fire directly. அதுதான் அந்த உணர்வு வருது வந்து, அதுவும் நமக்கு உணர முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும், பார்க்க முடியும். So that is also part of the க்ஷேத்ரம். பாரதியார் அழகா சொல்லியிருந்தாரு, தீக்குள் விரல வைத்தால் நந்தலாலா உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. நெருப்புல கை வச்சா கடவுளை பாக்குற மாதிரி, கடவுளை தொட்ட மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்லி, தட் இஸ் த உணர்வு. அப்புறம் திருத்திகி, திருத்திகினா அந்த வில் ஆர் த செல்ஃப் டிசிப்ளின், உறுதியா இருக்கிறது. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான்
க்ஷேத்திரம். இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். திருஷ்ய விவேகா சொல்லுவாங்க. திருஷ்யாங்கிறது வந்து பார்வைக்கு உட்படுறது, the thing which can be seen. திருக்குங்கிறது the பார்க்கிறவர், the seer. இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். அதுதான் இதுல இம்ப்ளைட் மீனிங் வருது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தது, இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்த விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், அந்த சங்காதம், அந்த கூட்டு, அண்ட் த உணர்வு, அது போக திருப்தி, த வில் பவர் ஆர் த டிசிப்ளின், இதெல்லாம் ஏதத், இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு சவிகாரம் க்ஷேத்திரம், the kshetram which is subject to modifications, and எப்பவுமே continuously changing vayal or nilam or the field, because our body and the organs, they are not the same as when we were born or as we were growing up, constantly changing. இந்த மாதிரி சவிகாரம் க்ஷேத்திரம் இவையெல்லாம் சேர்ந்துட்டு சவிகாரம் க்ஷேத்திரம், மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம் சொல்லி சமாசேன சுருக்கமா உதாகிருதம் சொல்லப்படுது. All these which can be seen, all these which are impermanent, all these which are constantly changing, this is சுருக்கமா க்ஷேத்திரம்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது. அப்போ வந்து the point is, in the constantly changing thingsல ஆசை வைக்காம, put your focus on the permanent non-changing thing, that is Atma, that is approached to learn about the Atma, get the Jnanam. That is the profound meaning in these two shlokas. So இதுல வந்து the Prakriti Tattva க்ஷேத்திரம் பத்தி சொல்லியாச்சு, and therefore move away from this and focus on the Lord. And we also saw earlier, கடவுளை போகணும்னா நடுவுல இருக்கிற தடை வந்து அந்த மாயா. அப்போ அதை கடக்கணும்னா it's only the focus on the God, trying to learn, gain the Atma Jnanam. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Desire, aversion, pleasure, pain, the physical body, cognition, fortitude, இதெல்லாம் சேர்ந்து all this is kshetra, which is stated briefly along with its modifications. தமிழ்ல வேட்கை பகைமை விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உடம்பு உணர்வு, உள்ளத்து உறுதி, இவையே க்ஷேத்திரமும் அதன் வேறுபாடுகளும் என உனக்கு சுருக்கி காட்டினேன். So Lord Krishna says, in brief terms, he has explained what is kshetra. அந்த க்ஷேத்திரத்தையே புரிஞ்சுக்கிறவர் தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. It's a beautiful piece. Let's go further. After explaining how the body came through modifications of Prakriti, Lord Krishna goes on to explaining the qualities required for obtaining Jnanam. Jnanam is basically Atma Jnanam, the knowledge of Atma, or the differentiation between the body and the Atma. Atma includes Jivatma, that is the Atma residing within each body, and the Paramatma, of which the individual Atma is a subset. So Lord Krishna initially talks about the qualities required for Jnanam. He lists out quite a few of them. அதுல சிலதெல்லாம் நான் சொல்றேன். தற்பெருமை இல்லாம இருக்கிறது, that is without the self pride, and தருக்கின்மை, தருக்குங்கிறது வந்து அந்த ஜம்பம் அடிச்சுக்கிறது, and with ahimsai is யாருக்கும் ஹிம்சை பண்ணாம இருக்கிறது, no hurt to the others through thoughts, words or deeds. பொறுமை, patience. நேர்மை, that is integrity. Guru Sevai, servitude to a guru.
தூய்மை, that is cleanliness, விடாமுயற்சி, perseverance, தன்னடக்கம், humility or the self-control, control of the senses. And along with that, Lord Krishna also talks about பற்றின்மை, without possession, sense of possession. மகன், மனைவி, வீடு, அந்த மாதிரி மைன் மைன் மைன், நான், எனது, இது ரெண்டு தான் ப்ராப்ளம். தட் இஸ் ஐ அண்ட் மை. These are the ones which create the most problems. So அதை விட்டுறணும்னு சொல்றாரு. And ஈஸ்வர பக்தி, focus. Lord Krishna says, இதையெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்ததுன்னா தான், that is the qualities required for Jnanam. And automatically he says, rest or ajnanam, ignorance. Then Lord Krishna goes on to explain the nature of Brahman, the Paramatma. And the Paramatma is the one who is residing in every individual body, movable or non-movable living creatures, in the form of Atma, in the bodies. So Lord Krishna says the Brahman has got எல்லா இடத்துலையும் கை, கால், கண், தலை, வாய், காது. நம்ம பார்த்தோம் அந்த விஸ்வரூப தர்ஷன யோகால. This is what Arjuna is describing that he saw with the Lord. And Lord Krishna also says it is the Brahman which makes the Indriyas alive. By themselves they are inert, ஆனா அதுக்கெல்லாம் உணர்ச்சி கொடுத்து அதை வேலை செய்ய வைக்கிறது. And it doesn't have any senses of its own, and it doesn't have attachment, but everything is suspended on that, supported by that. குணங்களே இல்லாதது, it is without any characteristic traits, ஆனா அந்த குணங்களை அனுபவிக்கிறது. The Atma, it doesn't have any characteristics of its own, but it gets the good and the bad from the characteristics deeds. That is what in fact decides the next body that the Atma will be taking. And Lord Krishna says the Brahman எல்லா பொருளுக்கும் வெளியிலயும் இருக்கு, உள்ளேயும் இருக்கு. And உள்ளேன்னா எப்படி? Spread all over, all pervasive within the body and in the universe. அசையாதது, it doesn't move by itself, ஆனா அசையற மாதிரி தெரியுது. இந்த மாதிரி பிரம்மனோட characteristics are unique. It is huge as well as it is minutest of the minute. Every cell, it is pervasive, pervaded in the body. Then Lord Krishna clarifies that all karmas are due to Prakriti only. Atma is actionless. மனுஷன் செய்யற எல்லா வேலையும் because of Prakriti. இது முதலே கூட நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். And possible routes for moksha, Lord Krishna spells out that also. Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga. Any of these lead to moksha or liberation or freedom from rebirth. And Lord Krishna says the Atma, Brahman, is all pervasive, similar to the sky, which supports all other four elements. Out of the five elements, the space supports all other elements, but the space is not polluted by any of the other elements. அதே மாதிரி Atma, though it's all pervasive in the body, அது வந்து எதனாலையும் அஃபெக்ட் ஆகுறதில்ல, பொல்யூட் ஆகுறதில்ல. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு Lord Krishna concludes the chapter. We'll see in the next shloka. Kshetra-Kshetrajnayorevam क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् Antharam Jnana-Chakshusha
अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् இது வரைக்கும் க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் ரெண்டையும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எல்லாம் கிளியரி சொல்லிட்டு லார்ட் கிருஷ்ணா சம்ஸ் அப் த ஹோல் திங் பியூட்டிஃபுல்லி இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா 13.34. லெட்ஸ் ஹேவ் a look at that. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோஹோ ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுஹு யாந்தி தே பரம். க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோஹோ, அந்த க்ஷேத்திரம் நம்ம பார்த்தோம் பிரகிருதி, க்ஷேத்ரஜ்ஞா த ஆத்மா புருஷா, அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஏவம் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி அந்தரம், அந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் த டிஃபரன்சஸ் அது பிளஸ் பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச, அந்த பிரகிருதியிலிருந்து லிபரேஷன் ஃபார் த ஆத்மா டு மூவ் ஃப்ரம் த கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் த பிரகிருதி. தட் மீன்ஸ் ஆசையை விடணும், கோபத்தை விடணும், வெறுப்பு விடணும், இன்பத்துல இருக்கக்கூடாது. ஆல் தட் வி சா அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் பவர், த காட். இது தீஸ் திங்ஸ் ஞான சக்ஷுஷா, ஞான கண்ணால, ஞானங்கிறது ஆத்ம ஞானம், அந்த ஆத்ம ஞானம் வந்ததுன்னா that person will be able to perceive. ஏ விதுஹு, யார் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, தே those people பரம், பரமாத்மாவை யாந்தி அடைகிறாங்க. That is, he says, those who know the difference between the kshetram and kshetrajnan and realize that kshetram is impermanent and it is going to vanish, and therefore they see which are the things that make the kshetram. அதிலிருந்து எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு சுகம் துக்கம் இன்பம் துன்பம் எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த சென்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சுட்டு மனசு அடக்கிறது, மைண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த பரமாத்மா. those people realize the Atma, that is Atma Jnanam, and they are the ones who will reach the Paramatma. இதுக்கு ஒரு analogy சொல்லுவாங்க. A doctor, if he has to cure a patient of the disease, he should know both the disease as well as the patient. ரெண்டு தெரிஞ்சாதான் cure பண்ண முடியும், ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா ஆகாது. So it is important to know both. It's a beautiful summing up. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Those who in this manner know the distinction between the kshetra and kshetrajna through the eye of wisdom and know the freedom from prakriti, the cause of the beings, they go to the ultimate end. தமிழ்ல ஞானக்கண்ணால் இவ்வாறு க்ஷேத்திரத்துக்கும் க்ஷேத்ரஜனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அறிவோர் பூத பிரகிருதியினின்றும் விடுதலை பெற்று பரம்பொருளை அடைகின்றனர். ஸோ இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி அதை கடந்து போறதுன்னு தெரியணும், அதுக்கான பிரயத்னம் எல்லாம் பண்ணணும். தட் இஸ் டு நோ த டிஃபரன்சஸ் அண்ட் டு நோ வாட் இஸ் ஹோல்டிங் தம், ஹவு டு கிராஸ் தட் அண்ட் டேக் எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் தட், அண்ட் தென் தட்ஸ் அ வே டு கோ. இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் வே ஆஃப் see any task. This is talking about the moksha, and for any achievement these principles hold good. Let's go further. இன்னைக்கு we saw one of the most profound chapters in Bhagavad Gita, chapter 13, Kshetram and Kshetrajna, rendu pathiyum. So Lord Krishna said for Arjuna's question, body da kshetram, body na not just the physical body. He elaborates further, and Atma is the kshetrajna. And in the kshetram சொல்லும்போது Lord Krishna talked about those 24 tattvas and then the 7 traits
இதெல்லாம் சேர்ந்து part of it is the kshetram. And then Lord Krishna then went on to talk about the traits conducive for gaining the ஞானம். அந்த I notion ஓடுறது, my notion ஓடுறது, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு rest of the things are அஜ்ஞானம், ignorance. And then Lord Krishna ஞானத்தை பற்றி சொல்லிட்டு ஞேயம் also அறியப்பட வேண்டியது, the thing that is to be known, அதையும் சொன்னாரு about the Paramatma. And then he says Prakriti is the root cause for all actions, not the Atma. And the Prakriti Maya, because of the three gunas, all actions in the body are created. Atma is just present there, reason for the sentiency of the body to act. And finally, Lord Krishna said, those with the wisdom to distinguish between Kshetra and Kshetrajna, and who understand how to move away from the clutches of Prakriti, therefore they free themselves from Prakriti, they reach the ultimate end. So, Atma Jnana, Jnana Yoga, very strong foundation is laid for what is Jnana Yoga and why is it important. Let's go further. Tattvamasi Mahavakyala, இப்ப நம்ம வந்து லாஸ்ட் பார்ட் அசி, த ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் ஞான யோகம் ஞான மார்க்கா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வி saw the strong foundation to know the difference between kshetram and kshetrajna. More interesting things are to come in the sessions to come. Until then, take care everybody. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।